Good evening, everyone. Welcome to the webinar on guidance on higher education in design and architecture. So firstly, I just have to give a brief introduction about the topic we are handling in this webinar. So generally after school life, students get introduced to a new professional world, which is full of opportunities and competitions. So it is always said that to be successful in your career, you have to fall in love with what you do. So, but without knowing what exactly each and every career, how do we decide on what is that you love or passionate about? So with this in mind, Think Institute of Design, along with Madhyamam, has arranged this webinar on guidance on higher education in design and architecture. So these are two important emerging fields, not just in India, but also internationally. So in this webinar, we will discuss on various career prospects in both architecture and design. What are the works that people associated with these fields would be doing once they clear out of the college, various other higher education opportunities, how the entrance exams are, what is the eligibility criteria to attend the exams, and so on. So Think Institute of Design. Think Institute of Design was established in the year 2010. We have acquired more than 10 years of experience on architecture and design entrance exam coaching. We produce consistent results in every year. We have faculties from premier universities like NID, IIT, SPA, CEPT, etc. Over 3,000 online students pursue their dream with Think Institute, and we have achieved this within a span of 1 year. Along with this, we provide career guidance to all those who have a dream of becoming architect or designer. So in this webinar, we have 4 sessions. The first session on career in design is handled by our design faculty, Mr. Vibhu Surendran, who is also an NID alumnus. The next session will be on career in architecture, handled by Mr. Sachin CK. He is a CEPT alumnus and alumnus of TKM College of Engineering. In the third session, we will have an overview on exams, which will be handled by Mr. Suresh Reginald, our ARC awareness faculty, who is a NIT alumnus. In the final part, we will have a Q&A session. All your queries will be answered in this Q&A session by our expert faculties. So before we begin, I would like to give a few guidelines. You can post your doubts or queries in the chat box. All the queries would be answered in the Q&A session. If you face any issues with the audio, please don't hesitate to inform us in the chat box. I think it's clear to everyone. So let's move on to the first session, which is career in design. I request Vibhu sir to take on the session from here. Hello, sir. Yes. Thank you, Bichu, for that wonderful introduction. I hope you're able to see me and my audio is, you're all audible. I'm audible over there. Yes, sir. Yeah, very good, fine. Yes. So I have a very small presentation up for you. So, well, not much with much wastage of time. We'll directly move on to the topic. So a very good evening to all of you. Ellarukkum namaskaram. This is Vibhu Surendran. So before moving ahead, let me give a very brief introduction about myself. I'm basically going to start with giving you all a very basic insight about design, the prospect of design education in our country. So even before that, let me briefly introduce myself. I'm Vibhu Surendran. I hail from Kottayam, Kerala. Did my graduation from TKM College of Engineering as a mechanical engineer. Later on, worked in Hindustan Aeronautics Limited at Gas Turbine R&D Center for almost 5 years. Later on, I went on to pursuing my post-graduation in transportation and automobile design from National Institute of Design. After which, I have been working with automotive sector for a very brief period. Later on, moved into education sector and have been working with certain premium design school across the country.
And currently now working as a permanent faculty with Think Institute of Design. I'm the one who is looking into the topics related to design and creative thinking. So that's a very brief about me in nutshell. So with much not to waste time, let's move with the topic design. So here I'm basically my entire agenda would be to give insights into the topic of design. What is design education? What exactly does the word design mean? And many of you are all aware of, very frequently we hear the word design. What are the different courses available in our country? What are its possibilities in terms of a career? What are the possibilities of higher education in our country, abroad? So these are all those areas where probably I would be discussing upon. So with much waiting, let's move on to the topic. So to start off with, this word design is there around us with respect to everything. Very frequently we say this word. It's a very good design. The product is interesting. The design looks wonderful. The design of the car is nice. I love the design of my watch. Isn't the design of the fashion fabric interesting? But what exactly does the word design mean? Are you all really aware of this? Yes, we all know the word designer, but are we exactly on the right point into the understanding the meaning of design? Let me make this picture a bit more clearer for all of us. So to go in deeper into understanding the concept of design, I need to basically talk about two other streams. First, arts, and the second one is engineering. These are rather streams which we are all more conversant with. So let's look at the field of arts. So if you look at an arts or an artist, basically, he's a person who is actually open to his emotions. He has the freedom to express whatever he wants. He's not worried about others. So if at all he has some thoughts, he has some hesitations, he has some aggression, he has some emotional things, he convey it through some painting, artwork, sculptures, or any sort of physical outcome. Okay, so he does not worry about others. He has the entire freedom to express his thought through any sort of visual objects, right? And usually an outcome of an artist is something which is very impressive, at least visually, right? We look at a painting with wow. We look at a sculpture with wow, that is something new. Usually things which an artist create is something which we never expect, something which is very unusual. So there is always a factor of surprise when you see any artwork. Usually if you go to an art exhibition, things which we majorly see over there are something a wow, and wow factor will be there. So that is what is about an artist. But now coming to the reality about artist is, if suppose an artist creates a furniture, do you think it will be really functional? For example, look over here. You can see a furniture on the screen, right? It's probably made by an artist. So he was trying to express his thought process on how the furniture looks. But does it really function as a proper furniture? Yes, you might not be able to sit on it. But isn't it something which we never expected? Isn't it something very unusual? Yes. So artist is a person who always creates something impressive in terms of visual, imagery, okay, in terms of an idea, a creative thought. But in terms of functionality, usually the outcomes might be a big time failure. Now that is where an engineer comes into picture. On the contrary, with an artist, an engineer is a more pragmatic person. An outcome which an engineer creates is very functional. Let's take the same example. If you are wanting a chair to be made with an engineer, the things he would be worrying about is what is the amount of weight which is going to come on it? What is the material with which the furniture needs to be made? Is it metal? Is it wood? Or is it plastic? How is it going to be mass produced? How am I going to assemble it? Isn't this the questions which an engineer will be inquiring? Will he be really worried about the aesthetics? No, right? Yes. So a chair an engineer would come out with might be something very functional, the one you probably see on the screen, right? Very, very primitive. So a chair, probably what we want would be going into a five-star hotel or something which you want in maybe a five-star apartment or maybe in an airport or maybe in a beach. So in all of these scenarios, the aesthetics of the chair changes drastically, right? Now that is where engineer fails. He is not able to impart the sense of aesthetics into furniture, into any products. Now here comes the main character, that is a designer.
or a design. So design is an area, or a designer is a person who understands the emotional, the aesthetic, the artistic part of the field of arts. And he also understands you just can't create something which is visually beautiful without functionality. And he incorporates the pragmatic part of engineering to create something which not only looks good in terms of aesthetics, also in terms of functionality, as a good product. For example, the chair you see over here, doesn't it looks interesting in terms of aesthetics? Yes, it has some sort of value. It has some visual aesthetic value onto the product in terms of the material, of the color, in terms of the details which going onto it. At the same time, you can see the structural integrity of the furniture, which probably an engineering part of it has been incorporated. So that is where the field exactly design comes from. So if you look back maybe 30 to 40 years before, I don't think all of the things we could have said they are designed. Yes, rather we could say that they are all engineered. For example, if you look at a very, very basic automobile, when cars were introduced into our country way back in 30, 40 years before, do you think they were really aesthetic in terms of its look? No, it was just a box with an engine with four wheels, which would help you to move from point A to point B. The scenario has changed. How is vehicle marketing the current world? What is your persona? What is your personality? Are you a person who is into the field of business? You want a luxury vehicle. Are you a person into a lot of adventure? You have an SUV. Are you a person who is into a lot of sports and sporty driving? Yes, you have a lot of sports car out there. Colorful, peppy, funky vehicles? Yes. It's not only in the field of automobile, all the things which we use around. Let it be the laptop which you're using, to the pen, to the pencil, to the dresses you wear, to the shoes, even the architecture spaces which you are living in. It's not a very, very basic of envelope or a engineering product. It has aesthetics and emotions added to it, right? So what it means is when you're designing a product, you are combining the importance of emotion and the functionality of an engineer. Now, wait a minute. These are not the things which a designer just looks into. Other than that, he is also concerned about for whom are we exactly designing. For example, if you are going to design a product, say maybe a dress, do you think the dress which is going to be designed for infant is going to be the same as for a teenager? Is it going to be the same when you're going to design for a person who's in his middle age, or is it going to be the same if you're going to design for an elderly person? Yes, you can see from the material to the cost of the material to the type of color and the graphics on it, all of this changes. So the point here is when you're designing thing, you need to understand a lot more parameters. You need to understand what is the age group for whom you are designing. What is the gender? Are you designing for a male or are you designing for a female? If you are designing a bag, the type of aesthetics you want for a bag, which is going for a female, is entirely different from that of a male. You're designing a shoe. The aesthetics you want for a male will be different from that of a female. A motorcycle. Why do you think we have scooters and motorcycles? Females preferably love scooters over motorcycle. Physical attributes. There are a lot more things into creating stuff. So gender does matter, age does matter. Similarly, there is something called as geography. If you're going to design yet another attire, a dress, the dress probably what we want in Middle East might not work out in Europe, or the type of dress you want in Europe might not work in East Asia. So the geographical attribute also affects designing things. Similarly, the final but yet a very important parameter is culture. You are designing something maybe for Europe, or there is a concept of creating a product which is Europe, that might be a complete taboo in our country. So you should look at a lot many things when you are into the stream of design. So in a gist, design is arts, engineering connected with the fundamentals of understanding a persona. That is what design basically is. I hope I have tried to decode the concept of design to all of you. Now let's try to understand what exactly do we mean by saying that you are going to become a designer. So a designer is simply a person who plans the aesthetics and functionality of something prior to it being made by preparing drawing or plan. So you can be any sort of designer. You can be a fashion designer, you can be a product designer, you can be an architect, or you can be even any sort of designer, or maybe animation designer,
At the end of the day, you are always sticking to the very basic fundamentals of design. So it does not matter much whether you are into any specific stream. At the end of the day, the fundamental for all of them remains the same. So let's move. So that is understanding functionality, understanding aesthetics. Moving further. So here I have a set of visual clues for you to make you aware of how exposed we are to the field of design. Look at the things around. I don't think there is something which is very unusual, something which is very unexpected. I hope these are all things which you have experiencing or you're experienced to, exposed to in a day-to-day life. For example, on the left top corner, look at the mobile application interface. If you get into an application, how do you move the page? You click a specific button. How do you select things? How drop-down menu come in front of you? What is that makes you feel that this application looks interesting? There is a designer in behind it. Look at the fashion, the clothes you're wearing, the aesthetics of it. You go down into the store, there are new varieties of fashion and design coming out. Yes, definitely there is a designer behind it. Look at the more FMCG goods we are consuming on a daily basis. The fruit packet, the fruit juice packets, the soap packaging, the food packaging, all of these things. Look at the graphics on it. Have you ever thought of who is the person behind? Yes, it is definitely a design. The movies you watch around. When you travel anywhere, you see a lot of movie posters. Why? What is that is forcing you to look at it? When you're traveling in an urban, have you ever thought, why am I specifically looking at some posters? You move around certain posters, you look along it while you're traveling. Why? You're being forced to look at it because there is a designer behind it. So there is something which is actually capturing your attention. There are certain philosophies which can be done to create your attention. The vehicle you're using, the automobile, the motorcycles, have you thought about how is the design behind it? Why do you feel certain car or certain automobiles looks as if it is an extension of biceps? Why do certain scooter look like it is an extension of certain character? Yes, because a designer understands you have to design for a certain group of people. Designer is behind. The animated movies or the cartoons we have been watching from our childhood. Have you ever thought who are there in front and behind this? Yes, there is an animator who at the end of the day is a designer. So at the end of the gist is you are basically covered with things which are designed. Any stream you go into, definitely designer is a mandate, right? So let's move on. Now let's try to understand, as I have been telling about design a lot. Now, how do I become a designer? What is the advantage of being a designer? Why should I go for a career of this sort? The biggest advantage I feel is thing you love equals your profession. What it means is you're getting to earn money, a salary, a package for the things which you actually love to do. I know a lot of students, I know a lot of my friends who are really good in terms of illustration. They are good in terms of craft. They are good in terms of creating visual contents. But unfortunately, social taboos and the general thought process of the public are forcing them to either go for an engineering, an MBA, or maybe a medical platform. Listen, this is the reality, right? But scenario has gradually changed. Now people have tried to come out of this and they want to pursue career in the area which they have interest into. Design is one of the best options for that. Do things which you love, earn money from it. The next option, good thing about design education is freedom to choose specialization. You have a variety of design specialization. If you feel you are into creating a wonderful fashion stuff, you love creating dresses, you love playing with fashion attires, you are interested into creating small DIY, you are into craft, you somehow like making small architectural spaces, you love making an interior of the house look interesting, decorative, you love creating nice characters and animations. There are a lot of options based on what your area of interest are. You can be an animation designer, you can be a product designer, you can be a graphic designer, or you can even be an architect. There are a lot of wide opportunities out there. Now, the next option is freedom of expression and idea. So one of the interesting thing is the things which you see around on your table are at the end of the day someone's expression or an idea which came in someone's mind, right? So you have a wonderful thought process and idea about creating a product.
You have the freedom to bring it in front of you. You can mass produce and would be probably used by public. So who knows? Tomorrow we all will be having things on our study table designed by product designed by youngsters like you. The other good thing about design is can be molded or is very much moldable. So yet another interesting thing is when you join you're into the field of design, as I said, even if you're into any specific stream, the ideology of the design remains the same. That is basically aesthetics and functionality. So being said that, even if you are into accessory design, you have the option to go into an interior design of an automobile. You are into designing characters. You have an option to work as a game character designer in a gaming company. Okay, you are into designing some products. You are into product design. You have an option to create furniture for interior spaces. So there are multiple flexibility and opportunities based on what your core interests are. You can mold yourself into becoming the right designer, and there are a lot of flexible opportunities out there, right? So that is about opportunity. And the last but not the least, freelancing. Now, at the end of the day, after your design education, you are not much worried about going into serving for any multinational company. Rather, you have a lot of interesting and creative thoughts. Why don't you go with starting a startup? Yes, many of the people are doing that, and that is the current trend. Many of the people, rather than joining any MNCs, they go down, create their own startup, and they are earning really, really wonderful stuff. So that can be an also option. So you can either switch to working for a company, or you can have your own company started. That is some of the advantages of being a designer. Yes. Now let's try to understand how old is design in India. So telling the fact, maybe it looks very unexpected. Actually, design is not something very new in our country. It started somewhere around 1961, around 60 years back. It started by National Institute of Design in Ahmedabad, Gujarat. Okay, so it's not something which is very new in our country. But the problem is at that time, or maybe if you go back at least 30, 40 years before, it was in a very, very small niche market. People were not very much ready to go and take up the challenge of becoming a designer, because that was not a major priority. The option of getting jobs in that space was very, very limited. So people who could afford for going abroad and studying were the only ones who probably opted for design educations. Such as I said earlier, scenario has changed. There are a lot of wonderful opportunities within our country for going in for a design career. So in that sense, there are mainly three premier colleges. I'm only talking about the prime premier colleges which are in the government sector, which are providing design educations in our country. There are many more private colleges also, but I'm only talking about the main core institutes which are providing premier design education in our country. Starting on with National Institute of Design. These are all companies of national importance. These are all organizations of national importance, starting with NID, where you have multiple design disciplines based on your areas of interest. You can do bachelor's in design, maybe in animation design. If you are interested in fashion, yes, you have option there. You are into maybe product design, yes, definitely have an option. So in B.Des, you have multiple options in NID. Coming back into IIT, however, in B.Des, the entire course is integrated together. So you will be given a combined session in the B.Des, where it is a combination of multiple design faculty. Moving on to NIFT. NIFT is again a design stream, a college which is very specifically into the stream of fashion and lifestyle. Okay, and there are a lot of design related, there are a lot of NIFT all across the country providing premier education into the areas of fashion design. So let's move on further to understand what are the specific streams of bachelor's in design available in these premier colleges, in these premium institutes. Starting with, starting off with, I will majorly talk about the main content. That is, there are industrial design, there is B.Des in communication design, there is B.Des in fashion and lifestyle accessory design. So I will go down and go in deeper into telling what are these courses all about. So B.Des in industrial design, communication, and fashion design. So let's try to understand what exactly do we mean by
industrial design. So the major courses which comes under industrial design is product design, furniture and interior design, ceramic and glassware design. These are the major bachelor's degree courses in industrial design provided in our country. Now, the term industrial design is because we are not into just designing products, which is aesthetically and functionally interesting, but also we are going to create products which are going to be mass manufactured. For example, the mobile phone, the watches, the shoes, or majority of the products which you go down and shop from the outdoor stores, they are all mass manufactured. So there are, rather than looking at the functionality and the aesthetic, you also need to look at how to go about creating things in mass manufacturing. So these are the courses, these are the basic, so these are the major courses which comes under the stream of industrial design, right? Now in this, as I explained, the courses are product design, furniture and interior, and ceramic and glassware. Going into product design, it is very specifically into creating products, very basic products like the things which we very frequently use, mobile phone, laptops, products which we use in our kitchen, home appliances, all those probably comes under product design. Furniture and interior design is about creating products, which is very specifically into creating the interior spaces beautiful and aesthetics. It can be furniture, it can be home decor items, it can be lighting solutions. All this comes under furniture and interior design. And ceramic and glassware design is very specifically into creating luxury ceramic and glassware contents for luxury purpose, which are mass produced. Okay. Now, if you feel you are a type of person who have ability in terms of repairing stuff, you are a person who is into creating interesting products, you're able to visualize new ideas. Probably this product could have been interesting if it could have been like this. You love repairing and mending things. You break open stuff, you try to fix it back. Yes, you are the type of people who probably a product design or an industrial designer want. So this is the right option for you guys to go and explore. Moving on to understanding communication design. Now, if you go into the course of communication design, the major bachelor degrees available in our country are bachelors in animation film design, graphic design, film and video, and exhibition design. So I don't think I need to talk a lot into making you understand what each of these are. Now, if you feel you are a person who is into creating illustration, love playing with color, love exploring paintings, artworks, you love telling story with illustrations, you like interest in creating characters, you are into making short films, you love playing with videos, you love creating interior spaces in terms of, or maybe creating decorative spaces. Yes, these are all the right places for you to join communication design. So the courses which comes under, as I said, is animation, which is about creating animated stories, creating characters, telling a story with that. Graphic design is about creating graphical content, posters, stamp, logo design, creating UI UX application graphics, whatever products which you have, the mobile phone, the shoes, the graphics on it, the decals on a motorcycle, the decals on automobiles, the graphical patterns you seen on product packaging. All these are basically done by a graphic designer. Film and video is about creating video content, video editing, scripting, all this. And if you are a person who is interested into creating interesting videos by filming, then this is the right option for you. And exhibition design is all about creating exhibition spaces. Okay, when there is an exhibition happening, or maybe there is an event happening, how to go about creating interesting exhibition spaces. What is the type of color I should be using? What are the details I should be using? What are the practicality? How will be the people going and traveling or moving inside? Where will they be sitting? All this will be taken up by exhibition design. So these are the major contents which are looked into in the field of communication design. Moving on further, let's come into the last but not the least, the major stream of fashion design. Okay. If you go into fashion design, the courses which majorly in B.Des, which is there in our country, includes textile, fashion, leather, accessory, knitwear, fashion communication design, right? So if you love playing with fashion, you are a person who enjoys fashion, you allow the fast moving fashion trends, you follow them. Yes, you are into creating interesting fashion attires, you love stitching, you love texturing of materials, you love creating small accessories. Yes, fashion design is the course for you. The major courses, I said, if you look at knitwear design or maybe fashion design, it is about creating fashion accessories, no, fashion attires,
when it is knitwear, it is very specifically focused on to creating knitted contents, knitted fabrics, majorly for cold geography places. Coming on to accessory design, it is about creating accessories, bangles, jewelries, earpieces, necklaces, shoes, belt, leather, wallets, clutches. All of them probably would be coming under the stream of accessory design. Now, coming to textile design is about creating only the textile, how to create a specific texture on the cloth, how to dye the clothes so that you get a specific pattern on it. What are the different types of dyeing process? What are the different type of creating textiles? What are the different weaving processes? All this will be covered in the field of textile design. Moving into fashion communication, you can consider it as a combination of fashion design and communication design. So you're basically incorporating the graphical part of communication design and the aesthetics, the practical side of fashion design. So once you're done with creating interesting fashion accessories or attires, you definitely need to market it. So what is the process you're going to follow? How are you going to take up photographs? How are you creating the graphical contents? Those who are only exposed to fashion design can do wonders with that. So this is the course for those who are into fashion communication. So that is about the stream of fashion. So these are the major three streams, basically industrial design, communication design, and fashion are the major streams in terms of B.Des for the people who are into wanting to go into bachelor's in design. These are the main opportunities within our place, within our country. Yes. After this, there are a lot more courses and possibilities which we can probably explore after going to bachelor's when you want to take up master's in design. Now let's try to understand or explore the career opportunity in the field of design. Right. So if you look at a very basic package of a designer, I'm talking about in our country, the package range very basically start from somewhere around 40 to 70K per month for any designer. It is somewhere around that, and it depends on the stream which you are going for. Okay, the type of package you will be getting as an industrial designer would be different from that of a fashion designer. From that would be different from that of animator. So there are a lot of possibilities and availability. So these are the average scale range starting from 40 to 70K per month in India. And if you're wanting to get a better package, yes, there are wonderful opportunities outside our country where you can get a lot of opportunity. You can directly apply if based on your portfolio. If it's interesting enough, yes, you will be called upon for their job. Now, the yet another thing is, yes, there are opportunities within our country, also abroad India. So if you are a person who really want to stick with our place, yes, there are a lot of options out there in India also. But it was not the scenario. Maybe if you look past in maybe 20 years, the scenario is changed. There are a lot of options of design. Every company, every institute, organizations, product design, animation, whatever things you use nowadays, if you look at their production or the R&D house, definitely they need a designer, right? So you have a lot of options for them. Now, the next thing is flexible job role and profile, which I explained previously. So even if you're a person who has done fashion design, your your ability in terms of creating interesting fashion textures that can be used for creating a nice interior space of a car or a motorcycle. So you being a fashion designer, you can definitely work as an interior designer of a car. You are into creating nice characters, creating animated stories. Yes, those can be used for creating a wonderful game. So game designers, I know a lot of my friends who are working with NVIDIA who have basically done animation design. I know a lot of my friends who have done lifestyle accessory design and they are doing car design in India. They are working as interior design within and abroad of our country. Yes, so this is a job flexibility or the moldability that you have, even though whichever design stream you are into. Now, the another good thing is when you are into design college, you are getting exposed to a lot of things. You keep all of your senses open. You're learning from many other other design streams. Basically, design is interdisciplinary. Now, coming to the practical experience, as I already told, same thing I was talking about. You are going to get a lot of practical experience from each job switching you are going to do. Maybe you are actually a fashion designer. You have a lot of experience in terms of dealing with fabrics, in terms of aesthetics of fashion. Then you gradually switch on to a car design, where they probably recruited you for your sense of aesthetics in fashion, the understanding of texture of cloth,
And there you are going to learn about automotive design, the interior, how it's going to work. So you're actually adding on one by one on top of your knowledge in terms of experiences. So that is one good thing about your design career. A relaxing job environment. Do you remember the fact I said? The job you love is the job you do in the field of design. So definitely it is going to be relaxing, isn't it? Next thing is can learn new skills and software. Again, at the same thing I said earlier, you're going to learn as you climb every step in a design world environment. You're going to attain a lot of skills in terms of practical part and in terms of the software and digital side also. Because in the current world, designer is a lot assisted with digital applications and softwares. So you're going to learn a lot of them, which is going to be helping you when you move into another stream of design. Now, last option is freelancing. Yes, which also I explained earlier. If you don't want to work with any MNCs, you have a career opportunity of starting your own startup, freelancing. Sit at your home, definitely get paid, and there are a lot of designers who are getting lump sum of packages just by sitting at the home, and you have the entire freedom. When you want to take the leave, nobody is there to arrest you. You have the entire time with you. Yes. So these are some of the advantages of being a designer and the career opportunity when you look at the stream. Now, these are some of the prime companies or MNCs which are coming down to these premium institutes and picking designers. So these are some of the prime. I need not explain about them. They are some of the main companies within our country, and even many of them are coming from abroad also to collect designers from these premium institutes. So if you're getting an opportunity to study in any of these design colleges, there are a good chance that you're going to work in any of these following companies. Now, let's talk a bit about higher studies. I have known a lot of students who literally don't want to instantly go for a job profile. They rather would love to do higher studies. So if you're a type of person who would love to explore the higher possibilities of the design, yes, you have a lot of you have a lot of MDes courses available also. So basically the stream can be put as industrial design, communication, fashion and lifestyle accessory, IT integrated design, and interdisciplinary design. These are some of the other possible design streams. There are the other subcategories. So if you're going to any of the specific stream, you will be specializing on any one of the stream. For example, if you are into maybe IT integrated design, if you feel you're really good in terms of creating digital games, yes, you can specialize in that. If you feel that you're really good in terms of your animation side, yes, after your bachelor's, you can go and do communication animation masters in animation design. Yeah, so you have an option over there also. And I know a lot of my friends and juniors with whom I frequently interact, and I know many of them who directly don't switch to higher studies. They, after their B.Des, do career for a very short, brief period, maybe 1 year or maybe 1.5 years, after which, with the small experience they have gained during the industry, they move on to masters. So that's also a very, very good opportunity for many. So I myself, before I did my graduation as a mechanical engineer, and I switched on to becoming a designer in transportation and automobile design, which basically comes under industrial design. I faced a lot of difficulties at times because I was a person who is into more technical and practical stuff. So at times it becomes a bit difficult for me to switch from the practical side only to the creative open stream. Now, that is the good thing about a person who has done bachelor's in design. So if you have already done bachelor's, you're already moldable. You have a lot of freedom in terms of your thought. You have a lot of openness in terms of your thought. So that is going to be something which is very good. If you do your bachelor's, moving on to maybe a small profile, maybe a job in industry, later on, if you want, you can switch on to higher education. These are also some good options available. So that's all about the design education, the design courses, what exactly was designed. So these are the things which I probably wanted to share with all of you, who the people who are out there who have this interest into joining design. I heard from people the possibilities and availabilities of the things are out there in our country. So our intent was to basically open up these things to you to understand what design is, what are the options out there.
So I'll just give you a very glimpse about how the things happen inside the campus of all the design college. So this is basically the campus of NID. So it's going to be a very lively place over there. The curriculum, it's going to be entirely different from the way you have been dealing with till you are 12. So let me tell you that. So it was completely life changing. You're going to learn from your all senses, from your audio, your visual, your tactile, you're going to open up all your senses to learn things. Okay, here, let me tell you, the curriculum is not very strict. It's not very stringent. You have been given a very specific time frame in which you are supposed to do things. Okay, you will be given certain assignment, you will be given certain things you are supposed to do. You have to come out with creative way of answering them. You're not having any sort of constraints. You are going to majorly learn from your peer group, your seniors, your juniors, and you will be assisted with people from industry who will be coming down to you very frequently, maybe on weekly basis, on a monthly basis. They'll be coming down, they'll be talking about things, how things happens in industry, what are the right things you should be choosing, what are the right directions you should be going ahead with, right? So it's going to be a very lively things which you are going to experience over here. So this is one of my own convocation photo. I'm somewhere here in this picture, I hope. And let me move on to the next slide. Yes, this is a view of the IIT campus, specifically IDC Bombay and IIT Guwahati. So this is IIT IDC Bombay, and this is the scenario of a small, interesting sculpture and architectural space in IIT Guwahati. These are the type of exposure you're going to have. You're going to create a lot of things. You're going to present things in front of a jury. People from industry would be coming down to see what your creative thought process are. What are your ideas? How can it be made practical? What are the flaws which you can rectify? All this will be discussed during the interaction. It's going to be very fun stuff. And finally, the fashion side, campus of a NIFT. These are the things you're probably going to be exposed with, right? So yes, so let's think creative. Let's open our creative side to the wonderful design course and opportunities out there for you. So with that, I will end my session. I think there you're going to have upcoming insights in terms of architecture. I hope the content here was informative. I hope you got the stuffs over here. Further queries and clarifications, we can move on towards the end. And with that, I will hand over my session. I'll end my session here. Thank you, guys. And I will hand over the session to our host, Bichu. The stage is all yours. Thank you, sir. Thank you so much for a detailed explanation. So now we will move on to the next session, which is career in architecture. So I welcome Mr. Sachin CK to take on the session. So let me thank you so much for introducing me, and thank you Madhyamam also for giving us a platform to showcase. Welcome everybody, and yes, so today we are going to as part of the second section, I'll be explaining more about architecture and what the architecture course teaches you or makes you as an architect, and what are the other opportunities we have and how we can deal with it. So myself, my name is Sachin, and I am currently working as an urban infrastructure specialist for an MNC based in Bangalore. And myself, I've completed my bachelor's in architecture from KK College of Engineering, Kollam, and after that, I have 1 year work experience with an INTAC organization, and then I went to STEP University for my post-graduation, and now I'm with the MNC working as an infrastructure specialist. And with THiNC, we have been almost being collaborated with THiNC for more than 4 to 5 years now. I've been teaching with THiNC Institute for training young architects and young architecture students to come to architecture course. So before I start the session, I want everybody to start thinking about what is architecture, or what is that you know about architecture, or who are architects and what is COA, those kind of questions. So fundamentally, I want to explain to you that architecture is a combination, first about your art, your creativity, plus the engineering perspective or the functionality perspective, and you combine both of them to bring the concept of architecture. So architecture is like a middle player between your creative side, your ability to think beyond borders, and your engineering skill and your functionality skill put in as a mixed together. So both of them functioning together actually makes architecture more possible in life.
An architect is a person who is trained to do architecture, and he is licensed architecture, and the license of an architect is issued by the COA, or the Council of Architecture, who basically monitors and manages the architects in India. So architecture is a form, or it's more of like a creative element that put in mind and creates an impression in the world which can change the whole perspective of a place by your definition. So when you define a space, like for example, let's Burj Khalifa, or let's pick Taj Mahal, or even the Sri Padmanabha Swami Kshetram temple in Trivandrum. So these are some iconic structure or some iconic built structures which have created an impression in the world. So these kind of impressive buildings which create and you proclaim and you moreover you make the foundation of that city or an identity of the place is more of an architectural form and how you design build structures. So an architect is a person who basically designs these build structures, controls these, and makes it more possible. Now, over the years, when we have been teaching in our institute, it often a major question that students will ask is, what is the difference between architecture and civil engineering? Or what is the difference between a civil engineer and an architect? I mean, are they not same? They generally ask. So for that, I would like to explain that a civil engineer is a person who designs the structural stability of a building. He have to look into the steel reinforcement or the steel columns, how many steels, what should be the thickness of the steels, and how much concrete we should add into the column. So these are the perspectives of a civil engineer. And when an architect is concerned, he is more into creative side, into creating an impression of the buildings. Like for example, these facades or these built structures, whenever he creates something and the civil engineer makes it possible. So fundamentally, they both coexist in this world in order to function together. So it is the requirement of a building to have an architect as well as a civil engineer to have a coexistence to one another. So one cannot say that architect is only required or civil engineer is only required. Both of them basically function together in this world. So that is the basic difference between engineer. And also as a civil engineer will also be looking into bridges, roads, those constructions also. And for them, building is an aspect of engineering. Now coming more into architecture, architecture is also about a little bit of functionality or designing the inner spaces as well. So when you come into space, like suppose if this is a building, how you design the welcoming area or what should be the porch area, how the people should move around, where should be the livelihood, where should the lighting come, where should be the balcony be, or where should be the more private areas, where should be the more public areas. These kind of buildings, like for example, in a house, if you lay, the public area is where your living room or where other people might come, and your bedroom might be a more private space. So moreover, you define, you try to understand the building ecosystem, and you're trying to manage inside as well as the outside part. So that is what basically an architect does in his life. Now, this is a very small video I found in online websites describing or how we make it more efficient to function. So you can see the person is not having sufficient space to put his clothes, is not having a plug point near his wardrobe. So here now the architect is going to resolve these fundamental issues by keeping a wardrobe, keep the clothes inside the wardrobe, expand the bed, keep sufficient lightings for the bed, reading area. And now the person is able to keep it properly in the room. He is able to plug point. The plug is very available next to his bed. So those are the aspects as an architect or as designer you put in place for more functional. Now this is another example of the same in the kitchen area where also an architect plays a very important role. So this can see that person is having difficulties in having some of the elements are higher, some of them are disturbed. So you can see that some of the things are kept in a higher elevation and you're not able to reach properly. So an architect is a person who have to make sure that these heights, these dimensions, how high the floor should be, these everything are controlled and managed by them. If you look at the more space, make it more functional, make it more efficient, and resolve the inner issues. You as a student, I mean, you might have also done this same to your bedroom or your study area where you might have rearranged your tables or rearranged your
basic table chair, those things in order to suit your comfort. No, often you do that. So an architect is a person who actually design these structures for a more efficient functionality. Now coming into our architectural life, I should say that as an architectural student, the life is very entertaining, and often it's understood that they enjoy what they do, because we have proud in what we are doing, because it's every time we are designing something over you. And one thing I want to tell the students is that as an architectural student, the more is the practical side, or more is the project side, where you actually be working on a real project. So when you actually resolve real projects, and that is where your curriculum is, and that is how you have to improve, and that is where you get the most of the marks. And often the theory subjects are there'll be very less hours set for the theory subjects. A lot of hours will be set for the practical section. So often we keep our studios and longer hours, we work overnights, and our life is for an example, I should say that we used to put very loud music in our DJ in our studio, in the college studios, because we enjoy what we are doing and we can control ourselves. And we used to have party and all kinds of things while we are sitting and drawing the sketches. I've seen many of my friends, like, we'll have all kinds of entertainment, but we'll be sitting and drawing in our sheets. So that is the kind of enthusiasm we have, or the kind of entertainment we get, or the kind of happiness you get while designing it. Now, the 5 years of course is like, first you'll start with small cafe designing or small designing aspects, where you will do minor elements in first year. Hello. Sorry, my presentation got. Yeah. So, and then in the second year, you go to small scale projects where you design residential or commercial kind of projects. And in the third year, go to large scale projects where you design hotels, hospitals, or those kind of large structures. And after these kind of training, you also have a 6 months internship with the office. So with an architectural firm, you have to go and with them, you have to work with them, so that to understand what you really do as an architect. So this 6 months is a curriculum, it's a curriculum based, and it's one full semester. And then it depends completely on the universities. Some of the universities often have 1 year, and some of them have only 1 semester. It depends upon the university which you are applying for. And however, you have an internship. And then after that, you will have an urban level project where you actually try to do urban designing or urban street designing, or those projects. That is also a part of the project in the 4th year. And coming in the 5th year, you will often have a thesis or a very big project where you have to completely design and completely do by yourself. And it's a complete design package. And often when you should know that over the 5 years, never have the same answer can be written twice. Or I should say that if there are 40 people in your class and the problem or the project is to design a residence, all 40 will have 40 different answer papers, 40 different designs. So that is the expanse of this course, where you actually have a lot of your ability to put in place. You really have to think creatively, and you really have to think beyond something new, because that is your ability to think and design on it. And as an architect, you also have to make physical models, you have to do 3D models, you have to sketch, and you have to design yourself. But one thing I want to tell you that you don't have to worry if you're not very good at sketching, because we have the 3D modeling softwares, and we have AutoCAD, we have all other kind of technology or computer-aided design to develop your skill set. So even if you are a little bad in sketching, but what you need is your ability to creatively think and to design in a more perspective manner. Your ability to put art into functionality and combine together makes the building more efficient and more possible. So you don't have to worry if you are a little bad in sketching. We can train you to a minimum sketching procedures, but you can always develop from beyond that. So that is also over the path. But these are many of the smaller memes which we see, that how an architect student suffering during the vacation. But I should guarantee you that even if we are doing in a stressful atmosphere, we are always entertained. We are always happy. We are sitting over the night with a happiness in our hearts. So this is the kind of atmosphere. I should say that you should also see the movie called In Which Annie Gives It Those Ones. It's a screenplay by Arundhati Roy. She was a School of Planning and Architecture in New Delhi pass out. So it's a first screenplay about the life of an architect and how
sometimes the struggling part, sometimes the entertaining part, all kinds of things are put into that movie. You should watch that if you really want to go for an architecture course. Now, coming to the best colleges in India, in the national level, we have the first School of Planning and Architecture in New Delhi. It's under the government of India. And then we have CEPT University, Ahmedabad. So these are the very best or the core universities in India today. And both of them have a very, very fundamental knowledge sharing and sections. School of Planning and Architecture is more into research, and CEPT University is more into practical projects. And in Kerala state level, we have the CET, we have TKM College of Engineering, we have GC Thrissur, and NIT Calicut as well. In international level, there are many different universities you can refer to it. Now, coming to college life, these are some of the photos from my own college life experience in CEPT University, where we make these physical models, where we create these physical models were created by students. And this is a scale of work which you're doing, or when you build and you design a structure. And this is the studio spaces where we sit and work over the night, but it's always an entertaining aspect as well. And we sit over the night in studios and sketches. And even our professors sometimes come sit at late night. So you can see the sketches and how the students interact and how we discuss and also we also have a lot of activity. This is an art installation made by us last year for the CEPT Garba. And we also have to sit at late night. So we have other supporting elements as well. Now, coming to famous architects in India, the most famous architect in India is B.V. Doshi. He is he's an architect, the first Indian architect to get a Pritzker Prize. So Pritzker Prize is almost equivalent to a Nobel Prize in India. Nobel Prize in the world. And it is one of the world's most acknowledged prize. And the first Indian to get is the B.V. Doshi. And we have other famous architects like Charles Correa, Raj Rawal, Achyut Kanmende, Christopher Charles Benninger, many Indian architects as well. And coming to job prospects as an architect, there are enormous job opportunities. As I told you, COA, Council of Architecture, regulates the architects. So architecture course is a sustained course. And coming to the government sector, starting from the Center of Public Works Department, CPWD or PWD, the state government, the national government, even in Indian Army, you have many job vacancies, especially for architect consultants. And they basically depend or work on the matter of policy making and governance sectors. Coming to private sector, there are many corporates, there are many large-scale MNCs, multinational companies also who hire architects for get their job done. And of course, the most important or the most happiness you are getting is you yourself becoming an architect, you yourself making your own independent architect consultancy firm, and you develop yourself as an architect. So there are n number of opportunities from government to private to your own platform to develop your skill set. Now, I would like to also brief you about the career growth options, or if you want to specialize into some fields, or what all can you do after you do a bachelor's in architecture, if you want to specialize something more into it. So one of the aspects is urban designing, where you really have to public space streets or public space areas, you have to design something, and you can really specialize into urban designing areas. And the second space is the landscape architecture, where you can actually design, or you can design the landscape elements. So landscape architecture is more about how you design your plans, your minor elements of design aspects like table, chairs. You put in space in a public space, or you put your plans in the environment, and all those things, you coexist together. So you can design in those aspects. If you like more of it to plants and regulation, the gardening, or those aspects, then you can go into landscape architecture. Another one is we have the interior design. So in interior designing, you really have to see the lighting elements, or the other interior aspect like furniture designing, or these aspects. And also, like my previous colleague has also explained about advanced designing or product designing. So after bachelor's in architecture, you can also go into M design or master's in designing courses. So this is a platform where you have, or you can say more of a mother of design courses architecture is. And of course, you also have conservation and history. Your historical build structures or historic buildings needs to be preserved to protect the history of our culture. So buildings are the icons, like I mentioned in the beginning. When you build a structure, that is the icon. You're creating an impression, or you're creating history in the world. So that is a kind of the power you have. You also have to protect those built structures which are iconically built in this world. So in order to do that, we also have a conservation architects, and there are conservation architects who specialize into conserving built structures.
And you have another aspect of dribbling performance of green architecture, where you completely design something, buildings or build structures which are more eco-friendly and environmental friendly aspects. You can also specialize into those aspects. And there is also construction management, where you can actually specialize yourself into more into construction management activities, where you can actually use your skill to manage your construction on the site. And another complete different is when you upscale your project, like from urban streets or from large scale buildings. If you want to upscale yourself to a city planning or a complete urban planning level, then you have the ability to go into urban planning sector also. So urban planning is more like a two-dimensional level planning. It's not large of a three-dimensional, but more of a two-dimensional. But it's a very large scale, and how you manage your city, your solid waste management, your water management, how you manage the ecosystem, the transportation, the logistics, those aspects. And in urban planning itself, there are enormous number of other options like transportation planning, housing planning, regional planning, environmental planning, or urban infrastructure, where you can specialize and develop your own skill sets furthermore. And by this, I would like to conclude my session on architecture. And if you have any queries, please feel free to put in Q&A. We'll answer them one by one. And all the best. And I think I'm done. Thank you. Thank you, sir. Thank you for a great session. So next session will be an overview on architecture and design entrance exams. I invite Mr. Suraj Reginald to the session. Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay, is the slide shared? Yes, sir. I've just shared it. Okay. So hello, everyone. Good evening. So what have you all decided? Like, did you decide whether you want all to do design or architecture? Can you just respond in the chat box so that I can see your responses? What have you decided? Have you decided to take up design, or have you decided to take up architecture? Hello. Okay, architecture, design, architecture, design, architecture, design, architecture. Okay. I think somebody is happy with architecture. Okay, architecture and the cat. Okay, I think, thank you. Thanks for responding. Thanks a lot for responding. I think the jury is decided. I think the jury is divided in between architecture and design. I think that in itself shows that the importance of these presentations, right? Like, for example, how they were talking about careers in the beginning, right? After 12th standard, we have to make a very important decision, right? It's something that's more important than the partners that we choose, right? Because we have to live with that particular work forever, for 12 hours, 15 hours a day, right? So it's something that's very important, and it's with that in our mind that we had come up with this session. So I think initially we did have a session about career in design. Vibhu sir did, I think, convey with some beautifully designed Jellycutter posters and automobile design, that what exactly are the things that you have to focus, and the hands of the designer behind all these designs were made visible by him, I think. And yet again, Sachin sir had come up with a beautiful presentation on what exactly is architecture and what are the various kinds of things that are to be done in architecture. So my job actually is to give, is to bring clarity into how exactly can you get into all these courses. Because it's about courses and because it's about colleges, we will also have to discuss about colleges which are there in Kerala. So I'll be switching in between English and Malayalam. I hope that's okay with everyone. So English I hope that's extremely okay with everyone. So you have got an idea about what is design. What are the end products that will be produced in design? Outputs in the last in the product the architecture, Burj Khalifa, Taj Mahal, the beautiful examples which movie posters which you design, automobile design, ceramic design, cutlery, which output in. Now the question is, to do all these things, you need to have the required education. Right. Appo qualification qualified colleges. If you want to get into the colleges, you will obviously have to get in. Right. So how do you get in? There are different kinds of entrance exams. That is what I'm going to discuss with you. What are the various kinds of entrance exams? What are the various kinds of colleges? Eligibility, colleges, institutions are
നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ യെസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ there are mainly two types of courses അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് we discussed about architecture and design, right? So architecture and design, when we're talking about that, we will talk entirely about the various institutions, key exams, entrance exams എന്താണ് അതിന്റെ eligibility criteria എന്നുള്ളതൊക്കെ. We'll start with architecture. When we are talking of architecture, I think Sachin sir had already given a beautiful introduction about what exactly architecture is. The idea of architecture being design of spaces, not just buildings. വളരെ വലിയൊരു മിത്താണ് അതല്ലേ, ബിൽഡിങ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. No, I think the difference between civil engineering and architects has also been brilliantly put forward. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി how exactly can we get into these colleges? ഒരുപാട് colleges ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലേ. How do we get into all these colleges? Fundamentally, we are going to look at three important exams. Okay, when you write these three important exams, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കോളേജുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് എൻട്രൻസ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, so I've been talking for a few minutes now. I just want to confirm, is my audio clear to students? Please respond in the chat box, students. Am I clearly audible, or is my voice shivering or anything of that sort is happening? Am I clearly audible? Please give me a yes or no, or at least if the panelist could if okay, thank you, thanks a lot. Clear, Anna. Okay, thank you. So we'll discuss about these three various exams. The first one is NATA, that is National Aptitude Test in Architecture. The next is JEE Mains Paper 2, that is the second one. And the third one is Architecture Aptitude Test, which is mainly for getting into IITs. Okay. So we'll start with NATA. We'll start with NATA, which was conducted very recently, NATA 2021. So it's conducted by the Council of Architecture. And the Council of Architecture, Council of Architecture is the overarching body which deals with education in architecture, colleges in the accreditation, in the syllabus ആയിരിക്കണം, in the criteria വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം സ്റ്റുഡൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് കോഴ്സ് പഠിച്ച എന്ത് തരത്തിലുള്ള 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഗ്രി 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എന്ത് സബ്ജക്ട്സ് പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് പെർമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓവർ ആർച്ചിങ് ബോഡിയാണ് വിച്ച് ഫങ്ഷൻസ് അണ്ടർ ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. Okay, so NATA is basically conducted by COA, Council of Architecture. Other aptitude test, it is an aptitude test. It will test the way in which you think, the way in which you process certain information and conduct it. Okay, so it's conducted twice a year. In this year, ഈ വർഷത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ in April and June is what they have conducted. But please note, COVID pandemic എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇതിലുള്ള കാരണം പലതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. Now, when we are talking about NATA, there is an eligibility criteria. Students who have completed or appeared 10+2 with physics, chemistry, and maths can apply for this. Also, students who have done 10+3 diploma with mathematics as a subject can also apply for this exam. I think diploma later queries already won it, and I think this is cleared with that. Now, what exactly is the exam pattern? എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത്? ഇതൊരു 125 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ്. സോറി, 125 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഓഫ് a total of 200 marks. 3 hours duration. You will have 1 mark, 2 mark, and 3 mark questions. For everyone who wants to ask the questions, please do it in the Q&A session, Q&A box. There is a separate Q&A box ഉണ്ട്. അതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ ഇറ്റ്സ് എ 3-hour exam, 3-hour duration exam. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, 1 mark, 2 mark, 3 mark and all. There is no mention of negative mark. It's a computer based exam, and there is no drawing. At least in this year they have clearly mentioned that there is no drawing. എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ? We get a mark out of 200. 200 ആണ് maximum marks. So we get 140, 150, 160 and all. And they also tell us whether we are qualified or not. അപ്പോൾ എന്തായി, അതിലൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ക്വാളിഫയിങ് മാർക്സ് 75-ലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. That is, you need to get at least 75 out of 200 to say that you have qualified in that exam. Okay, now it is also interesting to note that because of the COVID pandemic and all, April നടന്ന എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട്സ് വന്നപ്പോൾ COA, Council of Architecture, had reduced the qualifying marks from 75 to 70. ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓർത്ത് വെക്കുക.
Now, different types of questions are there: multiple choice questions, preferential answer questions, MSQs, NAQs, etc. What's multiple choice question? I think most of you are already aware of that. The kind of questions wherein you'll be given multiple choices, you have to select one answer from that. There are also preferential answer questions, wherein you'll be given a scenario or a situation, and based on that, you have to decide on something. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെനാരിയോ അനുസരിച്ച് ആ ഡിസിഷൻ, നിങ്ങൾ എന്ത് ഡിസിഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മാർക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then you have multiple select questions. അതിൽ multiple answers സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. For example, they might give you 13 options and you might have to select, let's say, 4 correct answers. So this is called as multiple select questions. And lastly, numerical answer questions. The questions wherein you basically type in values. For example, you might be asked, how many triangles are there? അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അതിൽ ഒരുപാട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. You will have to enter the value using the keyboard. So these are called as numerical answer type questions. Also, fill in the blanks were also introduced in this year. So instead of numerical answer type, you have to fill in certain words, like fill in the blanks. Typical English like and down about the questions. So ഈ പ്രാവശ്യത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Now, NATA പറ്റി പറയുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട വേറൊരു എക്സാം അല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ എക്സാം, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദി ബാച്ചുലർ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സ് ഇൻ കേരള. So how do you get into such colleges in Kerala? So the basic criteria is that they'll combine the NATA scores and the 10+2 marks that you get. So ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ടോട്ടൽ സ്കോർ ഔട്ട് ഓഫ് 400, ഔട്ട് ഓഫ് 200 നിങ്ങളുടെ നാറ്റ സ്കോറും നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷൻ, അതായത് 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CBSE ആണെങ്കിൽ, സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഉണ്ട് അതിൽ, 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് CBSE ആണെങ്കിൽ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 80% സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ 200ലേക്ക് ആക്കും. 100ൽ 80% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 200ൽ 160. ആ 160 സ്കോറും നിങ്ങൾക്ക് നാറ്റയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്കോർ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്കോർ കിട്ടും. ആ ഇൻഡെക്സ് സ്കോറിന് എന്നാണ് അതിന് പറയുക. ആ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇൻഡെക്സ് സ്കോർ ദിൽ പ്രിപ്പയർ എ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്, ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗിവ് യുവർ ഓപ്ഷൻസ്. സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, നാറ്റ എഴുതണം എന്ന് മാത്രമല്ല B.Archന് വേണ്ടിയിട്ട് കീമിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സാം ഇല്ല. കീമിന്റെ ഒരു എക്സാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ കീമിന് ആർക്കിടെക്ചറിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സാം ഇല്ല. ലെറ്റ്സ് ബി വെരി ക്ലിയർ അബൌട്ട് ആൻഡ് കാറ്റഗോറിക്കൽ അബൌട്ട് ദിസ്. Then talking about the colleges under KEAM, there are 33 colleges. Out of that you have 29 of them private, അഥവാ നമ്മൾ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറയും. 3 ഗവൺമെന്റ് കോളേജസ് ഉണ്ട്, ഒരു എയ്ഡഡ് കോളേജും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ എല്ലാ കോളേജസും കൂടിയിട്ടാണ് 33 കോളേജസ് അണ്ടർ KEAM എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലീസ് നോട്ട്, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് കോളേജസ് അണ്ടർ KEAM. കേരളത്തിൽ ഇനിയും കോളേജസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ NIT കാലിക്കറ്റ്, they have a different exam. Which exam is that? That is JEE paper 2. Okay, so it's conducted by National Testing Agency. So it's basically conducted for institutions like SPAs, School of Planning and Architecture എന്ന് പറയുന്ന prestigious national institutes ഉണ്ട്. അതുപോലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ്, NITs, NIT കാലിക്കറ്റ്, NIT ട്രിച്ചി, സൂറത്ത്, റൗർക്കേല, ഒരുവിധം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും there are 31 NITs in India. ഇത് കൂടാതെ സെൻട്രലി ഫണ്ടഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദേ? ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിർള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി റാഞ്ചി, ജാർഖണ്ഡിലെ, അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി കണ്ടക്ടഡ് ട്വൈസ് എ ഇയർ. ഇത് B.Archന്റെ ട്വൈസ് എ ഇയർ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വർഷത്തെ B.Tech ആണെങ്കിൽ അത് 4 years ആയിട്ടാണ് നടത്തിയത്. 4 times a year ആയിട്ടാണ് നടത്തിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, ഇത് 2 വർഷം, ഇത് ട്വൈസ് എ ഇയർ നടത്തുന്ന കാരണം ഐ തിങ്ക് ഈ വർഷം ഫസ്റ്റ് എക്സാം വാസ് ഇൻ February and the next exam was supposed to happen in May, but it didn't happen because of COVID pandemic and it was postponed. 2 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർസെന്റൈൽ കിട്ടും. Say for example 99%, 99.9%. So it's also dependent upon the number of students who are writing that. Okay, ഇതിലെ ബെസ്റ്റ് സ്കോർ ആണ് എടുക്കുക. Okay, so these are some of the toppers who cleared from our institute. I think some of them are at SPA Delhi, some of them are at NIT Calicut. These are some of our toppers in 2019 and 2020 in the KEAM architecture course. Not course, the entrance procedure. There's no entrance exam. Okay, so these are the participating institutions. ഞാൻ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെയും പേര് വെച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ. I've just kept some of the institutions. NITs-ലാണെങ്കിൽ not all NITs have Bachelor of Architecture. So NIT Jaipur, Bhopal, Calicut obviously വളരെ prestigious ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. all over India വളരെ prestigious ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ആർക്കിടെക്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് NIT കാലിക്കറ്റിലെ. അതുകൂടാതെ SPS ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു.
അത് കൂടാതെ സെൻട്രലി ഫണ്ടഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ BIT, ബിർള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, മെസ്ര, റാഞ്ചി, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലേക്കൊക്കെയാണ് JEE പേപ്പർ 2 വഴി നമ്മൾ എക്സാം എഴുതി കയറുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദി എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ? ആർക്കൊക്കെയാണ് JEE പേപ്പർ 2 എഴുതാൻ പറ്റുക എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ്, ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണ്. ആസ് പെർ ദിസ് ഇയേഴ്സ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2021 നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ you should have passed class 12 in either 2019 or 2020. കഴിഞ്ഞ വർഷമോ അതിന് മുന്നത്തെ വർഷമോ നിങ്ങൾ 12th പാസ്സായി കഴിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വർഷം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണ്. Okay, then you are eligible to write this year's JEE paper. Okay, who are all eligible? Students who've cleared 12th standard in class 12th or equivalent with physics, chemistry, maths, or students who've passed 10+3 diploma. ഇവരൊക്കെയാണ് eligibility. Now the exam pattern. So basically this is a 3-hour exam. നമ്മൾ പോയി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 3-hour സ്ട്രെച്ചിനുള്ള ഈ എക്സാം തീരും. 3 parts ആയിട്ടാണ്. So there is a mathematics section, there is an aptitude section, there is a drawing test. Mathematicsum aptitudeum CBT ആണ്, computer based exam ആണ്. Aptitude usually architecture awareness, for example questions like ചില മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആർക്കിടെക്ചർ അവയർനെസ് ചോദിക്കുക. നോൺ വെർബൽ റീസണിംഗ്. അതിനുശേഷം there is a drawing test, pen and paper മോഡിലാണ്. Please note here that NATA doesn't have a drawing test as of now, but JEE paper 2 does have a drawing test. So it's of 100 marks, and in total the question is of 400 marks. The exam is of 400 marks. So what have we done right now? We've completed 2 of the important exams in case of architecture. Can you just tell me if this is clear for everyone? Can you just give me a yes or no? Did you understand what I was saying? Can you just give me a yes or no? We've done with NATA, the entrance exam. We've also done with JEE paper 2. Okay, these are the 2 entrance exams that we have discussed about. Great. Thank you. Fatima, Amin, Izia, Abel, Minju. Mobile number, mobile pera kettundu chelare. Okay, it's difficult to pronounce. Okay, so coming back. So we've done with NATA and we have also completed JEE paper 2, right? Now we are going into IIT. IIT has, there are 3 IITs which provide courses in Bachelor of Architecture. Not all IITs provide. We all know IITs are very prestigious institutions of national importance in the marine autonomous, and they have the right to decide their own syllabus, curriculum, programs, and things like that. Now, how do we get into that? Before that, who is eligible? Students who've cleared class 12, students who've passed class 12 with physics, chemistry, maths, 1 language, and any other subject. 3 subjects, physics, chemistry, maths, language, and other subjects. 5 subjects. Okay. JEE mains paper 1 ഉണ്ടായിരിക്കും ആദ്യം. Usually എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് അല്ലേ? Usually I think it is for BTech seats കിട്ടാൻ വേണ്ടി for IITs, NITs, and organized and institutes like that. You write JEE mains paper 1, JEE advanced and all. So ഇതിനും അതായത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ നമുക്ക് IIT കിട്ടണമെങ്കിലും we will have to write JEE mains paper 1, then we will have to write JEE advanced, and then we will have to write architecture aptitude test. Okay, I'll discuss about what is architecture aptitude test in this. Okay, so architecture aptitude test nu parnal adu qualifying exam aanu. Okay, so it's a 3-hour exam. You just have to pass it. So adinu endengil oru cut off avaru decide cheyidattam. For example, if it is for 100 marks, they might have decided a cut off, let's say 31. Okay, so if you get 31 or 32, then you're cleared. Okay, 32 kittiyalum, a student who has got, a friend of yours who have got 88, there is not much of a difference in terms of entering the college, entering the IIT. Why? Because it is actually decided by the JEE advanced score. നിങ്ങൾക്ക് JEE advanced എത്രയാണോ സ്കോർ കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് എത്രയാണോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടുന്നത് IIT-ലേക്ക്. ഓക്കെ, ഓൺ ദി കോൺട്രറി AAT, അതായത് ആർക്കിടെക്ചർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം 3ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ബി ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. Now, we've completed the architecture part of it. Okay, so we discussed about NATA, we discussed about JEE paper 2, we discussed about IIT, AAT. Okay, now let's discuss about design. I think Vidhu sir ee slide ഒക്കെ വെച്ച് സ്പൈഡർമാൻ ജെല്ലിക്കറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഡിസൈൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കുറെ പേര് ഡിസൈൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So let's look into design. About UG design related courses, undergraduate design related courses എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have 2 types of courses. Mostly it is B.Des, Bachelor of Design. അത് കൂടാതെ Bachelor of Fashion Technology. There is a course called as Bachelor of Fashion Technology. Now this has a lot more to do with technology. This deals a lot more with manufacturing, production, artificial intelligence,
all these things. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലും ഈ വക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ വക ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജസ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 3 prestigious institutions ആണുള്ളത്. I think this has already been discussed. National Institute of Design. Then you have IITs. IITസിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാം, ഡിസൈൻ കോഴ്സസിനും IITസിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാമിനെയാണ് നമ്മൾ UCED എന്ന് പറയാം, അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോമൺ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഫോർ ഡിസൈൻ, UCED. അതുകൊണ്ടാണ് ലോഗോ അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. Thirdly, it is NIFT, National Institute of Fashion Technology. ഈ 3 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നോക്കിയത്? വി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദി 3 എക്സാംസ് അല്ലെ, അതിന് താഴെ വരുന്ന കോളേജസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഇവിടെ B.Des നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 3 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്, 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നടത്തുന്നത്, അതിലേക്കുള്ള എലിജിബിലിറ്റി സെയിം പാറ്റേണിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒരുപാട് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയനെ പറ്റിയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ, prestigious NIDs. So they have been established under Ministry of Commerce and Industry, MOCI, under Government of India. There are 7 campuses. നമ്മൾ UG-നെ പറ്റിയാണ് മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 5 UG campuses: NID Ahmedabad, Vijayawada, Kurukshetra, Gujarat, Assam and Bhopal. Okay, these are the institutes. PG campuses separate under. We'll discuss about what are the various eligibility criteria. So students who born on or after the 1st July of 2001 are the ones who are eligible to write that. Score, this is as per the 2021 notification. Just a minute. This is as per the 2021 notification. Okay, students who are born on or after the 1st of July 2001. So as per 2021, ഇപ്പം ഈ ഒരു വർഷത്തെ എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you must have been born on or after 1st of July 2001. With respect to that, you can so on and so forth നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്രയായിരിക്കും ഏജ് വേണ്ടതെന്ന്. സ്കോർ വാലിഡിറ്റി 1 ഇയർ ആണ്. ആരാണ് എലിജിബിൾ? ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് പാസ്ഡ് ഓർ അപ്പിയറിംഗ് ഫോർ 10+2 ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷൻ, അതായത് 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈക്വലന്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള സിലബസിൽ +2 ഈക്വലന്റോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസും, പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാവ് പാസ്ഡ് ഓർ അപ്പിയറിംഗ് ഫോർ 10+3 ഡിപ്ലോമ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കേണ്ടത്, സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ഓൾ സ്ട്രീംസ് ആർ പെർമിറ്റഡ്: സയൻസ്, commerce, arts and humanities. See, please, if you can, ഈ സ്ലൈഡ്സ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് പ്ലീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷനിൽ ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. മിസ് ഔട്ട് ആവാതെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ എല്ലാ സ്ട്രീംസിൽ നിന്നുമുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് പെർമിറ്റഡ് ആണ്. ദോസ് ഹു വാണ്ട് ടു റൈറ്റ് ക്യാൻ കം ആൻഡ് റൈറ്റ് NID. അപ്പം നമുക്ക് മാത്സ് പഠിക്കണമെന്നോ ഫിസിക്സ് പഠിക്കണോ എന്നുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും അവർ വെക്കുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി എക്സാം പാറ്റേൺ. അപ്പം NIDയുടെ എക്സാം പാറ്റേൺ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രിലിംസും മെയിൻസും ആണുള്ളത്. അപ്പം ദി എക്സാം ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡിസൈൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്, DAT, ഡിസൈൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്. Okay, it's basically prelims and mains. Prelims will be of prelims is a 3-hour exam of 100 marks. It will be a pen and paper exam, wherein you will have to, your ability to draw, your creativity skills, your aptitude skills, general knowledge, all these things would be tested. There is no specific criteria on how much for drawing and how much for aptitude and all. But of lately, we've seen somewhere around 70-80 marks and all for drawing. The rest of them for aptitude. But please let me reiterate it. There is no specified criteria. NID അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല 75 മാർക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്നാവുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 25 മാർക്സ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നിന്നാവുന്നോ എന്ന് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് വുഡ് സംവെയർ ബി അറൌണ്ട് ദാറ്റ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് സീൻ ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് 3 years. അത് വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദർ ഇസ് നോ ക്ലാരിറ്റി ഓൺ ദാറ്റ് യെറ്റ്. Then after that, once you clear that, there is a cut off. ആ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കട്ട് ഓഫ് കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ഒരു കട്ട് ഓഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് if you clear that cut off, then you can move ahead to the മെയിൻസ്. സോ യൂഷ്വലി ഇത് ഒരു ജാനുവരി ടൈമിലൊക്കെയാണ് പ്രിലിംസ് നടത്താറ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻസ് ഒരു ഏപ്രിൽ ആ ഒരു ടൈമിലാണ്. യൂഷ്വലി ഹൗ ഇറ്റ് യൂസ് ടു ഹാപ്പൻ വാസ് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ടെസ്റ്റ് നടത്താറുണ്ട്. സ്റ്റുഡിയോ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ ദി NIDs. സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ ദേർ ആൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് ടു അറ്റംപ്റ്റ്. അപ്പൊ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ് എബിലിറ്റിയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ മെറ്റീരിയൽസ് വന്നിട്ട് ഹൗ ക്യാൻ യു കം അപ്പ് വിത്ത് സർട്ടൻ തിങ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ്. ഡൂഡ്ലിംഗ്, നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. പിന്നെ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ റൗണ്ട്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഡിയോ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് what is it or what exactly is that process. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ വുഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് കേൾപ്പിക്കും. യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു സീ ദാറ്റ്.
you will have to predict what that is. ഇതാണ് യൂഷ്വലി ചെയ്യാറുള്ളത് മെയിൻസിൽ. ഓക്കെ, പക്ഷേ last year, because of the COVID issues and all, traveling constraints ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So thematic reflective presentation, TRP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു മെയിൻസിൽ. TRP, പോർട്ട്ഫോളിയോ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ, ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിൻസിന്റെ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ TRP ബേസിക്കലി what you're asked to do is you'll be given a problem statement and ഒരു 4 to 5 days നിങ്ങൾക്ക് തരും. So for example, you might be asked to convey a dream of yours. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ടൂൾസ്, ഇപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്, photography, ഈ tools ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് how can you actually convey that, or how to convey an important incident that happened in your life. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ എക്സിബിറ്റ് യുവർ പോർട്ട്ഫോളിയോ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രാഫ്റ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ യു വുഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ഹാവ് ഡൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക്, റൈറ്റ്? പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ്, ഓറിഗാമി, അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റിങ്സ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ഈവൻ ഫിലിം എഡിറ്റിംഗ്, ഷോർട്ട് ഫിലിം എഡിറ്റിംഗ്, അങ്ങനെ കുറെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഈവൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കാണാം അല്ലേ? സോ അങ്ങനത്തെ കുറെ വർക്ക്സും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ബേസ് ചെയ്ത്, അതായത് TRPനെയും പോർട്ട്ഫോളിയോനെയും ബേസ് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ യു വിൽ ഹാവ് ടു കൺവേ വാട്ട് യു തോട്ട്. അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അവർ കുറെ questions you can convey based on that. So that was NID, National Institute of Design. Next, we're going to talk about Indian Institute of Technology. So these are basically, see, the reason why I'm looking at the other side is I have my laptop there. My screen, in case there are issues in the screen. So when we're talking about Indian Institute of Design, it's a technical and research institute under MOE, Ministry of Education. MOE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് MHRD തന്നെയാണ്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ റീനെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂ വേർഷൻ ആണ് MOE, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. UC'ഡ് ആണ് അവർ നടത്തുന്ന എക്സാം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയത് ഏതാണ്? NID നോക്കും. സെക്കൻഡ് നമ്മൾ IIT ആണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ UC'ഡ് ആണ് എക്സാം. UC'ഡിന്റെ ഫുൾ ഫോം അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ്, the undergraduate common entrance exam for design. Okay, it's a bit long. So UG campuses, നമുക്ക് 4 campuses ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് IITസിലെ UG campuses ഉള്ള. IIT ബോംബെ, ഹൈദരാബാദ്, IIT DM, that is Design and Management Institute, Jabalpur, relatively new. Then you have IIT Guwahati, Science Street. നിങ്ങൾക്ക് റുപ്പിയുടെ സിമ്പിൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ടോന്നല്ല, റുപ്പിയുടെ സിമ്പിൾ ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഡു യു റിമെമ്പർ ദി സിമ്പിൾ ഓഫ് ദി റുപ്പി, ലൈക്ക് ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക്? അത് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? Can anyone tell me in the chat box? ഒരു രാ പോലത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ്. റിമെമ്പർ? യെസ്, രാ. കൃഷ്ണപ്രസാദ്, ഗുഡ്, യെസ്, ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. രാ പോലത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ്. യെസ്, രാ ഇൻ ഹിന്ദി. യെസ്, വൺ മോർ പേഴ്സൺ സെഡ് ദാറ്റ്. അപ്പം ഈ രാ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്, ഐ തിങ്ക് ഹിസ് നെയിം ഇസ് ഡോക്ടർ ഉദയകുമാർ ധർമ്മലിംഗം. സോ ഹി ഈസ് ആക്ച്വലി currently he is the faculty. He's the HOD, in fact, at IIT Guwahati Design School. HOD is that particular person. So അങ്ങനത്തെ കുറെ സാർ ഒന്നും ബിബു സാർ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So let me not dwell deeper into that. So these are the various campuses that are providing courses of design in IITs. Now let's look at what is the eligibility criteria. So 2021 തന്നെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. So students who were born on or after the 1st of October 1996, they are eligible. ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി UC'ഡിന് നോക്കേണ്ടത്, യു ഹാവ് മാക്സിമം 2 attempts. കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 2 attempts നടത്താം. ഓക്കെ, സ്കോർ വാലിഡിറ്റി ഈസ് ഓൺലി ഫോർ 1 year, ബട്ട് ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ 12th ഈക്വലന്റിൽ. സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് ക്ലിയർഡ് ഇറ്റ് ഐദർ ഇൻ 2020 ഓർ 2021 നിങ്ങൾ യു ഷുഡ് appear for the equivalent, the qualifying exam. അതായത് if you wanted, the exam is over. UCD ഈ വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് 2021 UCD എഴുതണമായിരുന്നെങ്കിൽ either you should have passed 12th standard in 2020 or you should be passing in 2021. ഈ 2 ക്രൈറ്റീരിയസിലാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക. The candidates who have appeared for their qualifying exam in 2019, അതായത് അതിന് മുന്നത്തെ വർഷത്തിലുള്ളവരോ അതിന് മുന്നേ ഉള്ളവർ എലിജിബിൾ അല്ല. Again, all streams are eligible, science, commerce, arts and humanities. പക്ഷേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, IIT ഗുവാഹട്ടിയുടെ ബ്രോഷറിൽ അവർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ്, ഹു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് സയൻസ് എന്ന്. അപ്പം സയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ അവിടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അഗെയിൻ ബാക്കി 3 IITസിൽ all streams are permitted. പിന്നെ ദിസ് എക്സാം ആക്ച്വലി പെർമിറ്റ്സ് സെന്റേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഓൾസോ. ദുബായിൽ സെന്റർ ഉണ്ട്. 25 or more ആസ്പിറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ യൂഷ്വലി അവിടെ സെന്റർ വെക്കുന്നതാണ്. But when you're giving Dubai as a center, you have to also give 2 other Indian cities, option 2, option 3 Indian cities കൊടുക്കണം.
If the Dubai center doesn't work out for any particular reason, then you will be redirected to option 2. If that doesn't work out, option 3. Okay. I think when I'm coming to talk about Dubai centers, NATA is an exam which has increased the number of centers outside India. So I think there are total 4 centers: Dubai, Oman, Qatar, Kuwait. If I'm not wrong, we'll check it anyway. But NATA also has centers outside India. Please note that. Next is exam pattern for UCED. So it's a single exam, 3-hour exam on the same day. So on one half. So there are 2 parts to it. NAT, that is numerical answer type questions. We NAT discuss you have to enter the values, right? From 8 or 10 answer, you have to enter that. MSU multiple select questions, multiple answers and multiple options, multiple answers. 4-5 answers. In case of UCED, usually 4 options would be given, and you would have to select multiple answers. 2, 3, or 4 could be the options, number of options. MCQ, the typical type of questions. 4 options you have to select 240 marks, and it's an online exam. So logical reasoning, figure-based questions, language based, design thinking, social awareness, and related questions, negative markings. There is no negative marking in case of NAT. Numerical answering type questions, negative markings. The next part is drawing part. Offline exam for 60 marks. It's in the same slot. 3 hours. Now, we have 2 institutes design. Architecture, 3 exams. Design, 2 institutes. NIDs, IITs. Lastly, we are coming to NIFT, National Institute of Fashion Technology. Established in 1986 by the Ministry of Textiles, Government of India, in collaboration with FIT. FIT is Fashion Institute of Technology. So there are 17 campuses. There are 17 NIFT campuses in India, and there are various courses that are provided. You have Bachelor of Design and Bachelor of Fashion Technology. The bachelor's courses are now the eligibility criteria, again, as per 2021, the eligibility criteria is you should be less than 24 years as on 1st of October. In age relaxations provided B.Des education qualification or 10+2 in any stream, 12th standard from any stream. See, again, I think I'm getting one more question in the chat box. I would appreciate if you can please redirect it to the Q&A session, Q&A section, so that we can note it and we'll answer it. I think I'll have a few more slides, and after that it will be over. We'll move on to the Q&A session. For B.Des educational qualification, pass in 10+2 or 3 or 4 year diploma. For BF Tech, that is Bachelor of Fashion Technology, manufacturing, production area BF Tech technology engineering section of field. 10+2 with physics, chemistry, maths, and 3 or 4 year diploma with engineering trade in the pass out on the students are eligible. The exam pattern for B.Des is you have a creative ability test and you have a general ability test. That's a situation test. These 3 tests. The first 2 tests, CAT and GAT, on the same day for morning and afternoon session. CAT is basically where your drawing, illustration, and all will be tested. 100 marks exam offline mode. GAT is again offline mode. Language, mostly language, English language, arithmetic ability, current affairs, GK, test. Again, 100 marks offline mode exam. Next is the situation test. It's the 3rd test. NIFT B.Des Bachelor of Design 3rd test. So the pictures that you are seeing are the guidance sessions that we had provided for students who are at our institute. Material handling, innovation, and for materials on the day, you will have to, they'll clearly define like make a space, make a kid's room, things like that, dress. Offline mode, it's a 100 marks exam. The last one is Bachelor of Fashion Technology at NIFT. So there is only one exam for this, that is general ability test. Language, arithmetic aptitude, reasoning, topics, case study. For example, because this is a lot related to branding, brand management, manufacturing, production. That's based on a paragraph. English comprehension. A paragraph based on questions. Decision decision important factor. 150 questions, 150 marks.
We have completed NIFT now. NIFT we have completed. NIFT BF Tech, B.Des ഉണ്ട്. NIFT മുന്നേ നമ്മൾ IIT complete ചെയ്തു. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ NID. So we have completed design. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ architecture portion നമ്മൾ complete ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So these are some of our toppers of ഇത് NATA 2020 toppers ആണ്. അതായത് ലാസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ടോപ്പേഴ്സ് ആണ്. ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചതെല്ലാം 2021 toppers ഉണ്ടായിരുന്നു. These are JE paper 2. JE paper 2 is for SPA or NITs, Bachelor of Architecture. These are some of our 2020 toppers. Then these are UC toppers, UC design exam for getting into IITs, 2020 UC toppers. These are our NIFT 2020 toppers of the last year, again 2020 toppers. These are NID results of 2020. Along with this, B.Des കൂടെ തന്നെ M.Des കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അതിന്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക്സ്, ഓൾ ഇന്ത്യ ടോപ്പ് 1, 2, 4 വിന്നേഴ്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ. And now these are the upcoming batches that we have. We have batches that are coming up for B.Des. We have batches that are coming up for B.Arch. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് I think you must have got an idea about what are the various kinds of things in architecture. What is the idea of design? You must have exposed yourself. So based on that, you can definitely take a call, and that would be it from my side. I think there are lots of questions and queries that are to be answered. വളരെ eagerly wait ചെയ്യുന്ന കുറേ students ഉണ്ട്. We'll take the question answer session one by one. Yeah, hello Suraj. Yes, ma'am. So I'll read the questions, okay? Okay, ma'am. So the first question is from Yusra Muhammad Saleh. Is entrance is important for interior designing or in architecture? I think Okay. Mr. Sachin sir can answer the question. Okay. Vidita, can you please repeat the question once again? Interior designing or? Yeah, is entrance is important for interior designing or in architecture? Okay. So yes, entrance is important. Entrance examinations are important for interior designing and architecture. Yes, both are important. And for interior designing, you don't have a specific examination as of now because most of them are conducted by private universities. And for architecture, there are specific entrance examinations, as you already it's been explained to you. Okay, thank you. So Suraj, second question, I think Suraj an answer cheyan pattum thonu. Can you name the government colleges where interior design or architecture courses available in India? Okay, architecture courses നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗവൺമെന്റ് കോളേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് 4 കോളേജ് ആണല്ലേ. കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം ഉണ്ട്, TKM കൊല്ലം ഉണ്ട്, ദേ ഹാവ് എൻ എക്സലന്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. Then RIT കോട്ടയം ഉണ്ട്, രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി. Then we have ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂർ. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്, then SPS ഉണ്ട്, സ്കൂൾ ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ other states, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കർണാടക, Maharashtra, all these states also they have architecture courses and colleges. Now other than that, regarding interior designing, you will have to go for private universities. Okay, so Ibuzar, the next question is for you. This is from Suhail Nazar. Which is better, studying design in India or abroad? If India, how's the placement for transportation design, including private universities? So yes, a very interesting question. Let me try answering the first part. So the question is regarding how is the course of design in India and abroad. See, as I said, if the core interest is in terms of getting a job, your rather interest is not going outside. You're probably interested into working within our country. Yes, there are fine opportunities over here also. Now, coming to the differences in the way of education. See, design is something which which has been there since years. Okay. And the amount of maturity in terms of design is limited to very limited number of colleges in our country. Rather, there are a lot of wonderful design colleges across the world out of India. But if you're planning to learn design, there is only any of these 2 premium institutes. For example, if you're looking into car design, I would always recommend for any of these premium institutes, either NID or IITs, or if you're planning for fashion oriented stuff, you need to go for NIFT. So these are the only best. These are one of the best where you can
they are in par with any other foreign standards or university, and many of these colleges are having the same syllabus structure or the contents which is being discussed. Many of these colleges also have the same syllabus structure and the contents which has been taught at Europe. Now, yet another small thing which I need to include is design is something which I already told about is very cultural. You need to understand culture and geography. So if you're planning to be a designer who want to create things for India, you're planning to design things within our country. Yes, you obviously want to study things within design, within our country. So, if you look at any automotive or any other product design company, why do you think they come down to India and they are recruiting Indians? The reason being they want designers from India because they are the people who exactly understand our culture and they will be able to deliver products. So based on what your core area interest is are you into designing products for our country, or are you into exploring design? You want to learn more, you have to understand different cultures. Yes, it's open to you. Go down and you can go into other colleges outside the country also. Right. So I would never compare them in terms of quality. As I said, there are differences, but yes, these are the main insight I would say in terms of the difference. That's it. Now coming to the second part in terms of transportation design, let me tell you one thing. Transportation design, if you want the best institute or college in India, is either you have to go for NIT or IITs, and even within that, NIT provides the best transportation based infrastructure and alumni group. So it is always the best, either if you're planning for NIT transportation design, NIT is the best option in India. And again, the course is only available in your masters. So if you're planning for them, you then have to go for bachelor in product design, and then if you're planning for transportation design, that would be the best combination. Even though if you're planning for masters, you have any sort of bachelor degree, you are allowed. So best combination will be still if you have done with bachelors in product design, then going for transportation will be the most strong or the most potent combination. So yeah, with that, I think I have tried to answer your doubt. So I hope. Okay, thank you, sir. Suraj sir, കുറച്ച് പേർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ട്? ഓ മാം സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Okay, so the next question is from Anita George. Job opportunities after fashion designing ആണ് Anita ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഫാഷൻ ഷോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. സോ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ആവാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഒരുപാട് പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. നോർമലി ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് എന്നൊരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ ബി എ ഫാഷൻ കോർഡിനേറ്റർ. ഫാഷൻ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫാഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫാഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് ആവാൻ പറ്റും. ഫാഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ഫാഷൻസിനെ കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫാഷൻ ജേർണലിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റും. ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതുക, പുതിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ ഒരു ഫാഷൻ ജേർണലിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റും. ഇനി അതുമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ മാനേജർ ആവാൻ പറ്റും. റീറ്റെയിൽ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാഷൻ കോർഡിനേറ്ററിനെ പോലെ തന്നെയാണ്. പുതിയൊരു ബ്രാൻഡ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ വരുന്നതാണ് റീറ്റെയിൽ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്കെച്ചിങ് അസിസ്റ്റന്റ് ആവാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു സ്കെച്ചിങ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അതുമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റും. മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലെയല്ല, മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സെലിബ്രിറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈനർ ആവാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈനിങ് കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈനർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല. ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് 2D പാറ്റേൺ അല്ലെ 3D പാറ്റേൺസ് അതിന്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈനർ ആവാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാടാണ്. അനീറ്റയ്ക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഹമ്മദ് ദിഷാനിൽ നിന്നാണ്. Which are the best private and government colleges for architecture or interior course in Kerala? I think Sachin sir answer പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. Which are the best private and government colleges for architecture or interior course in Kerala? For interior designing, Kerala actually we don't have colleges as of now for interior designing precise ആയിട്ട്.
And but I just want to advise എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു opinion കൂടെ പറയാം. ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ആർക്കിടെക്ചർ B.Arch-ന്റെ ഒരു സബ് പാർട്ടാണ്. അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് അഡ്വൈസബിൾ ആസ് എ കരിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ ആസ് അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ദാറ്റ് യു ഡു ആർക്കിടെക്ചർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാര്യം. കാരണം ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് എ ലൈസൻസ് ഓൾസോ. ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈസൻസും കിട്ടത്തില്ല. കേരളത്തിലുള്ള കോളേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഐ തിങ്ക് B.Arch-ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു NIT കാലിക്കറ്റ്, CET, KKM കോളേജ്, GEC തൃശ്ശൂർ, RIT അങ്ങനെയുള്ള കോളേജസ് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ. പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ CAT, MES കോളേജ്, അവനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് വേറെ ഉണ്ടാവും. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Vibhu sir, how about transportation design? Is that not a part of design? Amir Abdullah's doubt on it. Yes. How Yes. about transportation design? Is that not a part of design? Yes. Amar, I think the point here is we were majorly talking about bachelor's in design here. The discussion was regarding that. That is why we probably neglected that over the discussion. When I was talking about industrial design, you probably would have seen only product design, furniture and interior design, and ceramic and glassware design. I have actually not added that because none of these main colleges, that is NID or IITs or any other college, major colleges in India, are not providing transportation as a bachelor degree in India. Okay. However, if you are a person who is really into the course of designing car, the best option is I would recommend you to go for product designing or either architecture. You can go for any one of these because I know a lot of car designers within India and across the globe who have done either industrial design, that is product design, or architecture, and are doing really good in terms of a car designer. So that could be the best combination. So even that doesn't matter much if your intent is only to go into car design in India. You probably need to go do a bachelor degree in design at or any other course, any other bachelor course, and you can definitely join transportation design. I'm talking about India, but there are definitely private colleges. There are definitely colleges across the globe which are providing a lot of car design based courses in their bachelor degrees also. I hope I answered your query, Amar. Okay, thank you, sir. So Hafifa ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് animation design ആണോ graphic design ആണോ better എന്നുള്ളത്. Vibhu sir. Yes. So the question is animation or graphic design. So one of the key thing I need to discuss, I want everybody to know, is this understanding of graphics or animation. That decision you need to be the one who are going to be taking. Okay, the difference, there is a huge difference in terms of going into the channel of graphic design and animation. Animation is rather more what to say, artistic, or it is more illustrative. Now if you go into the graphics, it is more commercial. So if you are more into the animation, the creating movies, telling stories, if you are into the playful side, I think you should go for animation. And if you are into more commercial or more industrial oriented communication part, I think graphic design would be the best option. That would be my answer for that. Okay, thank you, sir. Sachin sir, Minha ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് drawing is more important in architecture. Okay, ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഇമേജ് നമ്മൾ അതേപോലെ സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കില്ല് നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും വി ക്യാൻ സ്പെഷ്യലൈസ്. ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒത്തിരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് സപ്പോർട്ടിങ് ബാക്കപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്കില്ലിനേക്കാൾ ഉപരി ആർക്കിടെക്ചറിന് പ്രാധാന്യമുള്ളത് യുവർ എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്കില്ലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം സ്കെച്ചിങ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെങ്കിലും അത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ വഴി ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് നമുക്ക് ബേസിക് ക്ലാസ്സസ് എടുത്താൽ അത് ശരിയാക്കാവുന്നതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ആൻസർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. സുരജ് സർ നമ്മൾ ഒരു തവണ ആൻസർ പറഞ്ഞതാണ്, എന്നാലും ഫിദ ഫഹ്മ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, is a commerce student eligible to write the entrance exam of B designing? യെസ്, ബി ഡിസൈനിങ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രൻസ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 10 ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10+3 ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി എഴുതാം. അതിൽ ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ യു ടോക്ക് ഓഫ് IIT ഗുവാഹട്ടിയിൽ സയൻസ് സ്ട്രീം സ്പെസിഫിക്കലി വേണം എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ഡിസൈൻ. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
Okay, thank you, sir. Sachin sir has nailed out on sir, after completing masters in civil engineering, is it possible to do any courses related with architecture? Okay, architecture courses are direct influence. Like you won't get a architect license. License eduthu cheyan pattathilla. But masters in civil engineering kanjittu there are courses in which you can involve with architects. Like you won't get a license without a bachelor's in 5 years of architecture. I think that's the answer you are expecting. Okay, thank you, sir. So, sir, is it necessary to have a science stream in 12th for architecture or interior design? See, Council of Architecture criteria പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ basically ഇത് select ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവരുടെ criteria പ്രകാരം you need to have 10+2 in physics, chemistry and mathematics. അത് വെച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്താലാണ് നമ്മൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് 10+3 ആണ്. 10+3 with mathematics. These are the two options. I think we had discussed about that when we were talking about the entrance into various exams also. Thank you, sir. പേര് എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സച്ചിൻ സാറിനുള്ള ഡൗട്ട് ആണ്. Is interior designing and architecture course almost same? What are the similarities? Okay. B.Design architecture course തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. They cannot be directly connected. പക്ഷേ B.Arch കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ചില ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് കരിക്കുലത്തിലുണ്ട്. B.Design പറ്റി കൂടുതൽ വിപു സാറിന് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ബട്ട് B.Arch കോഴ്സ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ആർക്കിടെക്ചറൽ കോഴ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബിൽഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അതിന്റെ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സും ആയിരിക്കും മോർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. B.Design എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ്ലി പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൗസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്മോൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആണ് അതിനകത്ത് വരിക. ആർക്കിടെക്ചറിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ ബിൽഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരിക. Thank you. Thank you, sir. Sir, Deepa has asked, can I become an architect after learning B planning? Sachin sir, can you answer? Can I become an architect after learning B planning? Illa, bachelor's in after your B planning, you cannot take an architect course. But you can, like I said before, also you can do. There are some post graduation courses like related to architectural design and where you can actually expand your curriculum. But you cannot get an architect license. For getting an architect license, you have to complete 5 years of architecture in B.Arch. Thank you, sir. And Muflif ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, can I go for automobile designing as masters if I took bachelor degree as architect? Yes, നിങ്ങളിപ്പോ B.Arch ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് M.Design ഓട്ടോമൊബൈലിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. NID-യിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനി ഡിഗ്രി ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. IIT-യിൽ ഓരോ IIT-യിലും അവരുടെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ NID-യിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So, Sachin sir, how are the salaries for architects in the beginning? See, salary അല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു ആസ്പെക്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കരിയർ ഗ്രോത്ത് ആണ് ആസ്പെക്ട് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ B.Arch പഠിച്ചിട്ട് സാലറി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഭയങ്കര വേരിയിങ് ആണ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഇപ്പൊ ഒരു ബേസിക് ആർക്കിടെക്ചർ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു മിനിമം ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫേമിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം അറൌണ്ട് 15,000 rupees. ഈവൻ ഒരു നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിൽ ഇപ്പം B.Arch മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈവൻ എയർപോർട്ട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വരും ജോബ് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഇതേ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസ് വഴിയാണ് അവിടെ എൻട്രൻസ് അവിടെ ജോലി കിട്ടുക. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് അപ് ടു 1,50,000 ഇൻ ദാറ്റ് കോഴ്സ് ലൈക്ക് എയർപോർട്ട്സ് അതോറിറ്റിയിൽ. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓപ്ഷൻസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഹൈ സാലറീസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് 80,000 to 1 lakh വരെ കിട്ടാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ്. നിങ്ങളിപ്പോ MNCs പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഹയർ സൈഡ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫേംസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലോവർ സൈഡ് ആയിരിക്കും. Thank you, sir. Suraj sir, eligibility to get into SEPT or SPA. Urgent doubt ആണ്. Eligibility to get into SEPT or SPA. Okay, when we're talking of SPA, the School of Planning and Architecture, അപ്പോൾ നമ്മുടെ JEE-യുടെ സെയിം ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെയാണ്. അപ്പം JEE പേപ്പർ 2-ന് വേണ്ടിയിട്ട് you have to clear 10+2 with physics, maths and chemistry, or you can clear 10+3. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. You can write the JEE paper 2 and based on that ഒരു പെർസെന്റൈൽ കിട്ടും. It happens twice a year. Secondly, regarding CEPT യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണുള്ളത്. അപ്പം NATA സ്കോർസോ അല്ലെങ്കിൽ JEE പേപ്പർ 2-ന്റെ സ്കോർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറച്ച് പെർസെന്റേജ് എടുക്കും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ 12th മാർക്സ്, പിന്നെ they themselves have certain എക്സാംസ്. അവർ അവരുടേതായ ഒരു ഡ്രോയിങ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ആ ഡ്രോയിങ് ടെസ്റ്റിന് ശേഷം ഒരു GDയോ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. അവരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അവർ
പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ എക്സാംസ് ഒക്കെ നേരത്തെ കൂട്ടി നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നാറ്റ ആണെങ്കിലും നാറ്റയും എസ്പെഷ്യലി JEE പേപ്പർ 2. സോ ഐ വുഡ് അഡ്വൈസ് ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആർക്കിടെക്ചർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യലി ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസിനോട് I would tell you to definitely write both the exams. നാറ്റയും എഴുതുക, JEE പേപ്പർ 2 എഴുതുക. So you will get a good idea about the various kinds of exams, the level at which you stand. Secondly, I think there was a question regarding the slides that is to be shared. ഇവിടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നാളെ ത്രൂ വയ ദി യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി ഷെയറിംഗ് ദി സ്ലൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ സം അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. Thank you, sir. Thank you, sir. Vibhu sir, which field is better for a person who is interested in making abstract artworks? Vibhu sir, can you hear me? Yes, I can hear you. So the question is, which is the best option where you can, if you are interested into abstract artwork? Okay. Yeah. So I think, already I think our Sachin sir has informed this fact. Say, to be creative is what is more important than your sketching skills. Okay, that's a very, very important part into people who are going for design. So I know a lot of people who are really wonderful in terms of their illustration skills. They do really great with different types of mediums. But when they come to coming out with creative thought process, they are not that great. So it's not about the type of medium. It's not about the type of skill you process. It's about the way you're coming out with innovative ideas. So I hope you, being a person who is into abstract illustration, you have a lot of wonderful ideas out there. So it's open to you. You have the right, you can go down and explore which is the right possibility, because if you feel you are into creating characters also, you like animated movies, you feel also you're a person who likes creating products or some sort of DIY, then you can go for product design. So only one best thing is you are a person who nicely fits into the stream of design. Let it be architecture or let it be any other design stream. So you are probably a person who fits properly into this. Now it is who can dig deeper inside you and exactly identify what is the right stream, or what are the other areas where you really love, and probably after which you can go into choosing. The only good thing is you are already creative. That's one thing good. Thank you. I hope I answered your query. Thank you, sir. So Fahim has asked, I registered for NATA, but not so known about new syllabus. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൂരജ് സാർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ന്യൂ സിലബസിനെ കുറിച്ചും പാറ്റേണും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മൾ ന്യൂ പാറ്റേണിലുള്ള കോച്ചിങ് 22 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്രാഷ് ബാച്ച് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതല്ല എന്തെങ്കിലും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. So Suraj sir, next question is for you. Is it necessary to write keen to get into BR colleges in Kerala? ഓക്കെ, ഞാനത് കീം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർലി പറഞ്ഞതാണ്. ഈ ഒരു മിത്ത് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് തന്നെയുണ്ട്. കീമിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ആർക്കിടെക്ചറിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല. അവർ യൂഷ്വലി നാറ്റ സ്കോർസ് ആണ് എടുക്കാറ്. ലാസ്റ്റ് ഇയറും അവർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എടുത്തത്. ഈ വർഷത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം നാറ്റ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട എക്സാം. നാറ്റ എഴുതി അതിന്റെ സ്കോർ വെക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ CBSE ആണെങ്കിൽ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, യൂഷ്വലി കേരള സിലബസ് ആണെങ്കിൽ +1 +2 അങ്ങനത്തെ മാർക്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. That would be the answer for this question. Just to add something to what ma'am had already said, if you go and visit our YouTube channel, we are sort of declustered that whole syllabus thing. Pudiya syllabus ne patti kore confusions okke in the students na, I can understand that. So just because of that, exam inu munne njangal already adu decluster cheyidittundu. Appo ningalku YouTube channel poyal before exam and after exam njangal adu decluster cheyidittulla videos ningalku kandu manasilakavunnaanu. Thank you. Thank you, sir. So Amreen has asked, please mention the B.Des colleges in Kerala. Amreen, കേരളത്തിൽ 3 കോളേജിലാണ് B.Des പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് KSID ആണ്, പിന്നെ ഒന്ന് IFTK, പിന്നെ ഒന്ന് കോളേജ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ട്രിവാൻഡ്രം. ഇതിൽ KSIDയും IFTKയും കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ്. കോളേജ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഉള്ളത്. KSIDയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് B.Desന്റെ UG കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, 4-year കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈനിലാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. 30 സീറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. either നിങ്ങൾക്ക് UCDന്റെ സ്കോറോ അല്ലെങ്കിൽ KSIDയുടെ എൻട്രൻസോ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കയറാവുന്നതാണ്. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീടുള്ളത് IFTK ആണ്. IFTKയിലാണെങ്കിൽ 4 year പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫാഷൻ ഡിസൈനിലാണ്.
അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് IFTKയുടെ എൻട്രൻസ് എഴുതി കയറാവുന്നതാണ്. ഇനി അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളേജ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ട്രിവാൻഡ്രത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ NATA എക്സാം എഴുതാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ UCIT സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ NID സ്കോർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അവിടെ ഗവൺമെന്റ് സീറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീം വഴി വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലാതെ അവിടെ മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റും ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ 60 സീറ്റ് ഉള്ളതിൽ 30 ഗവൺമെന്റ് 30 മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഗവൺമെന്റ് സീറ്റിന് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So Vibhu sir, how to solve more confusion between fashion design and interior designing, which has more scope? Fashion design and interior design. So I think those are two entirely different streams. So what I would recommend is here, as I have been previously also telling, these sort of questions like which is the option you should be choosing. See, first thing is when you are opting for a design career, the question should be asked within yourself. What is your areas of interest? It is not that you just want to get into a design career that you're going into this. When you're choosing a design, actually you are going behind something which you love. As I said, what is your passion? That becomes your career. So try to look deeper inside you, which is the area which you probably are really loving. Then things will fall in place for you. Companies will come for you. That is the right option I would recommend. And there are jobs opportunities both for architecture and fashion. Similarly, almost uniformly within our country and across also. And even I cannot exactly guarantee the salary package also. It can be widely varied depending on your possibilities, your capabilities also. Okay, there can be fashion design organization which is going to pay you very, very small. And there can be fashion design companies which can pay you even lakhs in monthly salary. Similarly, the same with the field of architecture also. So it is about your potential, the question you need to be asking inside you. This is the same thing I want to tell to everyone. When you're going into a creative career, you should be looking at what is the area, what is the core direction you are interested into. Okay, then you should go for this. That would be the best option for that. I think I addressed your answer question. Thank you, sir. Thank you. So Rosina Rautana, what about FDDI and its design courses? FDDI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. FDDIയിൽ ഏതാണ്ട് 12 ക്യാമ്പസ് ആണ് FDDIയിൽ ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത്. അതിൽ 2 ക്യാമ്പസ് നമുക്ക് സൗത്തിലോട്ടുണ്ട്, ചെന്നൈയിലും ഹൈദരാബാദിലുമായിട്ട്. അവിടെ ഫുഡ്വെയർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ B ഡിസൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫാഷൻ ഡിസൈനിൽ B ഡിസൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലെതർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ആക്സസറി ഡിസൈനിൽ B ഡിസൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ഫാഷൻ മെർച്ചൻഡൈസിൽ BBA പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And Sachin sir, which is best for B.Arch, IITs or SPA? Okay, IIT or SPA എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് വെരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. IITs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സസ് ആൻഡ് SPA എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ആർക്കിടെക്ചർ, ലൈക്ക് സ്കൂൾ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് പ്ലാനിങ്. ഇപ്പൊ IITs ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത IIT ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചറിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ആണ് SPA. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും IIT ഓർ SPA എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഐ വുഡ് ബ്ലൈൻഡ്ലി സേ ദാറ്റ് SPA ഡൽഹി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ SPA ആണ് എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ ദാൻ IITs. ഇറ്റ്സ് മൈ പെർസെപ്ഷൻ. ബിക്കോസ് കൂടി പറഞ്ഞ പോലെ ആർക്കിടെക്ചറൽ കോളേജ് മാത്രമാണ്, ആർക്കിടെക്ചർ ഫെറ്റേണിറ്റിയുടെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. അപ്പം അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് കിട്ടും SPA പഠിക്കുന്നത്. But IITs are also not bad, but they are more into theoretical aspects and more of technical side. I think I've answered your question. Okay, thank you, sir. And Rishana doubt ആണ്, are you admit +1 students at your coaching center? Is this institution at Calicut? നമ്മൾ +1 സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ട് 2-year ബാച്ചസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 2-year, 1-year ആൻഡ് റെഗുലർ, അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഷ് ബാച്ചസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാലിക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, മാവൂർ റോഡിലാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ്. കാലിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയം ആയതുകൊണ്ട് അടച്ചിട്ടേക്കാണ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്ന് എൻക്വയറി ചെയ്യാം. And Suraj sir, one more question. Sir, I just want to know about the top colleges of architecture in Ernakulam district. Hello, am I audible, ma'am? Yes. Okay. So Ernakulam district ന്റെ നമ്മുടെ ടോപ്പ് കോളേജസ് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് SCMS ഉണ്ട്, SCMSന്റെ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ KMEA കോളേജ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറും പിന്നെ APJ അബ്ദുൽ കലാം
College of School of Architecture ഉണ്ട്. സി ഇതെല്ലാം ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ബേസിസിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു സർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു Q&A സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം, കാരണം ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ Q&A സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് ഓർക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോൺടാക്ട് നമ്പർ, ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 8086111216. നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് നാളെ 10 മണിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ഡൗട്ട്സ് അയച്ചു തുടങ്ങാം. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. ഏത് ജില്ലയിലുള്ളതാണെങ്കിലും കോളേജസിന്റെ ലിസ്റ്റ്, അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള കോളേജസിന്റെ ലിസ്റ്റ്, പുറത്തേക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷനുള്ള എന്ത് ഹെൽപ്പ്, ഇപ്പൊ നാറ്റ അപ്ലൈ ചെയ്യാനോ JEE അപ്ലൈ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത്, കീമിന്റെ അഡ്മിഷന്റെ സമയത്ത്, ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ഹെൽപ്പിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Thank you, ma'am. Thank you. So thank you, Vibhu sir. Thank you, Sachin sir, and thank you, Surya sir, for a interactive QA session. So as ma'am said, if there is any more queries, you can contact us in the number. I think the number is already shared, and you can see the number on the slide also. So before winding up, I would like to thank everyone, especially Madhyamam, for providing us this platform, our faculties for the enlightening sessions, and each and every participant for making this webinar a great experience. We hope this webinar helped you in all ways you expected. So I think we can wind up the session. So once again, thank you everyone. Thank you so much.